Good morning, dear students. In the earlier class, we have learned equilibrium of particles and friction. To solve problems, equilibrium of a particle and in friction, first you should know free body diagram. Simply we say FBD. Now I'll explain. In this video, I'll explain how to draw free body diagram. Free body diagram means, suppose we have a body, now we want to draw the free body diagram of the body. So in the free body diagram, we should indicate the total forces acting on the body. So we should indicate the total forces acting on the body. A body మీద ఉండే టోటల్ ఫోర్సెస్ని మనం చూపిస్తాం. ఆ బాడీ మిగతా వాటిపై ఉండే ఫోర్సెస్ మనం చూపించాం. ఓన్లీ ఆ బాడీ మీద ఉండే టోటల్ ఫోర్స్ అని చూస్తాం. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం మనం. నా ఏ టేబుల్ ఈజ్ దేర్ అండ్ ఆన్ ద టేబుల్ ఏ బ్లాక్ ఈజ్ ప్లేస్డ్ లైక్ ఏ బుక్ ఆర్ బ్లాక్ వాట్ ఎవర్ యూ కాల్. ఒక బ్లాక్ ఇలా ప్లేస్ ఉంది. Now I want to draw the free body diagram of this book. I want to draw the free body diagram of this book. So how many forces are acting on the book or body? బ్లాక్ బాడీ ఏదనుకుంటానండి. దాని మీద ఎన్ని ఫోర్సెస్ ఉన్నాయేమో ఇప్పుడు. ఒకటి గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఎప్పుడు ఎలా పనిచేస్తుంది, కిందికి పనిచేస్తుంది. సో ఎంజీ. దీని మీద ఇంకో ఫోర్స్ పైకి పనిచేస్తుంది. ఏంటది? ఈ సర్ఫేస్ అయితే ఉందో ఇది పైకి ఫోర్స్ చేస్తుంది కదా. దీన్ని ఏమంటాం మనం? ఇక్కడ నుంచి చూస్తున్నాను, ఇక్కడ నుంచి ఇలా అంటున్నాం, విచ్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ నార్మల్ రియాక్షన్ ఆర్ నార్మల్ ఫోర్స్. అంటే ఇదే డయాగ్రామ్ మనం ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ అంటే ఈ టోటల్ బాడీని ఒక పాయింట్ పార్టికల్గా ట్రీట్ చేసి ఎలా రాస్తామంటే మనం ఇలా రాస్తాం. అంటే ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ అంటే ఇది బ్లాక్ యొక్క ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్. కిందికి ఏం చూస్తాం మనం? ఎంజీ. పైకి ఏం చూస్తాం? నార్మల్ ఫోర్స్. నాకు ఇప్పుడు ఈ నార్మల్ ఫోర్స్ ఎంత ఉందో కనుక్కోవాలనుకుంటున్నాం. దానికి ఏం చేస్తాం మనం? హియర్ ద బాడీ ఈజ్ ఇన్ ఈక్విలిబ్రియం, రైట్? సో వెన్ ఎవర్ ఏ బాడీ ఈజ్ ఇన్ ఈక్విలిబ్రియం, నెట్ ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ ద బాడీ మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు 0. సో ఇన్ దిస్ కేస్ దెర్ ఆర్ నో ఫోర్సెస్ ఇన్ ఎక్స్ డైరెక్షన్ బట్ వీ హ్యావ్ ఫోర్సెస్ ఇన్ వై డైరెక్షన్. సో ఏం రాసుకుంటాం మనం ఇక్కడ? నెట్ ఫోర్స్ ఇన్ వై డైరెక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో పైకున్న ఫోర్సెస్ ఎలా రాసుకుంటాం? పాజిటివ్. కిందికున్న ఫోర్సెస్ ఎలా రాసుకుంటాం? నెగటివ్. ఎన్ మైనస్ ఎంజీ. పైకున్న ఫోర్స్ ఎన్ ప్లస్, కిందికున్న ఫోర్స్ మైనస్ ఎంజీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో కాబట్టి నార్మల్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? ఎంజీ. జనరల్లీ వెన్ ఎవర్ ఏ బాడీ ఈజ్ ప్లేస్డ్ ఆన్ ఏ హారిజంటల్ సర్ఫేస్ ద నార్మల్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎగ్జాక్ట్లీ ద నార్మల్ ఫోర్స్ ఆన్ ఏ బాడీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎగ్జాక్ట్లీ ఇట్స్ వెయిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వెయిట్ ఎన్ ఈక్వల్ టు ఎంజీ వి గెట్. ఇది అంత కాంప్లికేట్ కాదు. ఇక్కడ చాలా సింపుల్గా మనం దీన్ని ఇలా సాల్వ్ చేయొచ్చు. సో ఇలా కాకుండా మనకి అండ్ కమింగ్ టు టెన్షన్, నౌ ఐ హ్యావ్ ఎ సీలింగ్. ఇక్కడ ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఇలా సస్పెండ్ చేయబడింది. ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ మాస్ ఉంది. సో ఇది సస్పెండ్ చేయబడి ఉంది. నౌ ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ ద టెన్షన్ ఇన్ ద స్ట్రింగ్. సో దానికి ఏం చేస్తామంటే మనం కిందికి ఏం పని చేస్తుందమ్మా? గ్రావిటల్ ఫోర్స్ పనిచేస్తుంది ఎంజీ. సో దీని పైకి ఎవరు లాగుతున్నారు? ఈ థ్రెడ్ కట్ చేస్తే కింద పడుతుంది కదా. అంటే థ్రెడ్ కట్ చేయకుండా పడట్లేదు అంటే అర్థం ఏంటి? ద థ్రెడ్ ఈజ్ ఎగ్జర్టింగ్ ఫోర్స్, రైట్? అంటే థ్రెడ్లో ఉన్న ఫోర్స్ ఏమంటే మనం టెన్షన్ అంటే ఇప్పుడు ఈ బాడీ యొక్క ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ కనుక మనం తీసుకుంటే ఇలా రాస్తాం మనం. కిందికి ఏముంది? గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్. ఇది ఎయిర్లో ఉంది. నార్మల్ ఫోర్స్ అన్న కూడా ఇక్కడ టెన్షన్, థ్రెడ్ పైకి లాగుతుంది కదా. సో కాబట్టి దీని ఏమంటాం మనం? విత్ ద సేమ్ లెంత్. ఇది ఎంత లెంత్ ఉందో ఇది కూడా అంతే లెంత్ ఉంది, ఎందుకంటే ద బాడీ ఇస్ ఇన్ ఈక్విలిబ్రియం, రైట్? సో టెన్షన్. నా హౌ టు ఫైండ్ టెన్షన్? అగైన్ అప్లై నెట్ ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఇన్ వై డైరెక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో ఇక్కడ నుంచి రాయొచ్చు మనం? పైకి టెన్షన్ ఉంది, కిందికి ఎంజీ ఉంది. టీ మైనస్ ఎంజీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇక్కడ నుంచి ఏం రాయొచ్చు మనం? టీ ఈక్వల్ టు ఎంజీ. టెన్షన్ ఇన్ ద స్ట్రింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంజీ. సో టెన్షన్ మీన్స్ ద టెన్షన్ ఈజ్ ఆల్సో నథింగ్ బట్ ఫోర్స్. వెన్ ఎవర్ ఏ ఫోర్స్ ఈజ్ ఎగ్జర్టెడ్ బై a string we call it as tension. Tension and force, the unit of tension is newtons and unit of force is also newtons. Now I'll take an example. Yes, we have a smooth surface, we have a block, m is equal to, let's say, 10 kg. Now in the horizontal direction I am pulling with a force 100 newtons. Now can we find the acceleration of the body? Yes. How? Net force in x direction is equal to mass into acceleration. Net force ఎటువైపు ఏముంది? F ఉంది. Fr you can also దీన్ని ఇలా చూపించి you can also call it as tension. టెన్షన్ అన్న ఫోర్స్ అన్న రెండు సేమ్. m into a అంటే యాక్సలరేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ డు వి గెట్? F by m. F అంటే ఎంత? 100.
10 kg. యాక్సలరేషన్ ఎంత? 10 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్. ఇట్ ఈస్ ఎ వెరీ సింపుల్ కేస్. యూ కెన్ ఫైండ్ యాక్సలరేషన్. సో ఇలాగా ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. Same example, and I forgot to tell you here what is the normal force. What is the normal force acting on the body? అంటే మనం ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్లో తీసుకుంటాం కదా. సో ఎక్స్ డైరెక్షన్లో ఫోర్స్ ఇటువైపు ఉంది, వై డైరెక్షన్లో ఏముంది? ఎంజీ ఉంది, పైకి నార్మల్ ఫోర్స్ ఎన్ ఉంది కదా. సో ఇప్పుడు నెట్ ఫోర్స్ ఇన్ వై డైరెక్షన్ మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు 0 బికాస్ ఈ సర్ఫేస్ మీద ఏమవుతుంది? అది హారిజంటల్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతుంది కదా. వర్టికల్ డైరెక్షన్లో ఏమైనా మూమెంట్ ఉందా? దెర్ ఇస్ నో మోషన్, రైట్? దట్ మీన్స్ నెట్ ఫోర్స్ ఇన్ వై డైరెక్షన్ మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు 0. బట్ పైకి ఏముంది? ఎన్ ఉంది, కిందికి ఏముంది? ఎంజీ ఉంది, వెయిట్, కాబట్టి -mg ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. అంటే ఈ కేసులో నార్మల్ ఫోర్స్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? ఎంజీ. హారిజంటల్ సర్ఫేస్ మీద ఉంది, ఎన్ ఈక్వల్ టు ఎంజీ అవుతుంది. ప్రతి కేసులో ఎన్ ఈక్వల్ టు ఎంజీ కాదు, అదే ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయేది. సో ఇక్కడ మనం హారిజంటల్గా ఫోర్స్ ఎక్ట్ చేస్తున్నాం. సో ఇప్పుడు ఎస్, ఇది సేమ్ బ్లాక్, ఇదే సిచ్యువేషన్ మనం తీసుకుంటున్నాం. బట్ ఐఎమ్ ఎగ్జైటింగ్ ఫోర్స్ లైక్ దిస్. ఈ యాంగిల్ టీటా అనుకోండి, టీటా ఈక్వల్ టు ఎంత అంటే 60 degrees. సేమ్ ఫోర్స్ అంతే ఎగ్జైట్ చేస్తున్నాం. ఎంత? 100 newtons. సేమ్ మాస్ అంతే ఉంది. నవ్ ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ ద యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ ద బాడీ. సో దిస్ ఫోర్స్ కెన్ బి రిజల్ట్ ఇంటూ 2 components. సో యాక్చువల్గా ఫోర్స్ ఇలా ఉంది కదా. సో ఈ ఫోర్స్ బదులు మనం ఏం చేస్తామంటే ఫోర్స్ని 2 విధాలుగా మనం చేయొచ్చు. దీన్ని ఏమనొచ్చు? మనం ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వెక్టర్ రాసుకొని ఎఫ్ఎక్స్ అనొచ్చు, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి రాసుకొని ఎఫ్ఐ అనొచ్చు. సో ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ తీసుకుంటే మనకి కిందికి ఏముంది? ఎంజీ, పైకి ఏమందాం? నార్మల్ ఫోర్స్ అందాం. సో ఈ ఎఫ్ ఉంది కదా, ఎఫ్కు బదులు ఎఫ్ని కాంపోనెంట్స్గా రాసుకుందాం, డైరెక్ట్ ఎఫ్ కాకుండా. ఇటువైపు ఏం రాసుకుంటాను నేను? ఎఫ్ఎక్స్. పైకి ఏం రాసుకుంటాను నేను? ఎఫ్ఐ. Now net force in x direction equal to mass into acceleration. ఇంకా సబ్స్క్రిప్ట్ రాసుకోండి, ఏఎక్స్ కూడా రాసుకోవచ్చు. నెట్ ఫోర్స్ హారిజంటల్ డైరెక్షన్లో ఏ ఫోర్స్ ఉంది? ఎక్స్ కాంపోనెంట్ కదా. ఎఫ్ఎక్స్ అంటే ఏం రాసుకోవాలి మనం? ఎఫ్ కాస్ టీటా, ఎఫ్ కాస్ 60, ఎం ఇంటూ ఏఎక్స్. అంటే యాక్సలరేషన్ ఎక్స్ డైరెక్షన్ రావాలంటే ఏం చేస్తాం మనం? ఏఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ కాస్ 60, ఎఫ్ కాస్ 60 బై ఎం. ఎఫ్ అంటే ఎంత? 100. కాస్ 60 అంటే ఎంత? 0.5. ఎం అంటే ఎంత? 10 kg. సో ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది యాక్సలరేషన్? 5 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్. యాక్చువల్లీ వీఆర్ అప్లైయింగ్ ద సేమ్ ఫోర్స్ 100 newtons. బట్ ఆర్ వి అప్లైయింగ్ ద హారిజంటల్ డైరెక్షన్? నో. ఇలా పైకి పుల్ చేస్తున్నాం మనం, పుల్ చేసుకుంటూ ఇలా నడుచుకుంటూ పుల్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాం అనమాట. అంటే ఇక్కడ యాంగిల్ టీటా 60 degrees అంటున్నాం, కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుంది? యాక్సలరేషన్ ఈ విధంగా అవుతుంది అనమాట. ఎందుకంటే మనం ఎక్స్ డైరెక్షన్లో బాడీ మనం ఇలా పుల్ చేసినంత మాత్రాన ఎయిర్లోకి లేవదు. సో మొత్తం టోటల్ వెయిట్ కిందికి పనిచేస్తుంది, కాబట్టి మనం ఇలా పుల్ చేసినా కూడా బాడీ ఇటువైపే మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది, ఎక్స్ డైరెక్షన్లోనే మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది మనం హారిజంటల్ సర్ఫేస్ మీద. ఇప్పుడు మనం నార్మల్ ఫోర్స్ కనుక్కుందాం. ఈ కేసులో నార్మల్ ఫోర్స్ ఎంత వస్తుందో చూద్దాం. నా నెట్ ఫోర్స్, ఈ బాడీని మనం ఇలా హారిజంటల్ సర్ఫేస్ మీద పెట్టి ఇలా లాగుతున్నాం, బట్ పైకి కిందికి మూవ్ అవుతుందా? నో, హారిజంటల్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతుంది. దట్ మీన్స్ నెట్ ఫోర్స్ ఇన్ వై డైరెక్షన్ మస్ట్ బీ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? 0. బట్ పైకున్న ఫోర్సెస్ ఏమున్నాయి? ఎన్ ఉంది ప్లస్ ఎఫ్ఎక్స్ అంటున్నాం కదా, ఎఫ్ఎక్స్ ఎఫ్ఐ అంటున్నాం కదా. ఎఫ్ఐ అంటే పైకి ఎఫ్ఐ ఉంది కదా, కాబట్టి ఇది ఏమవుతుంది? ఈ ఎఫ్ని మనం 2 కాంపోనెంట్స్కి విడగొడితే హారిజంటల్ కాంపోనెంట్కి మనకి ఏమొస్తుంది? ఎఫ్ కాస్ టీటా వస్తుంది, వర్టికల్ కాంపోనెంట్ ఎఫ్ సైన్ టీటా వస్తుంది. అంటే ఎఫ్ సైన్ 60 మైనస్ కిందికి ఏముంది? పైకి 2 ఫోర్సెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ప్లస్ ఎన్ ఎఫ్ఐ, 2 ప్లస్లు తీసుకుంటున్నాను. ఎఫ్ఐ మీన్స్ ఎఫ్ కాస్ 6, ఎఫ్ సైన్ 60, కిందికి ఎంజీ ఉంది కాబట్టి ఎంజీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఈ ఈక్వేషన్ నుంచి ఎన్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? ఎంజీ అటుపోతే ప్లస్ అవుతుంది, మైనస్ అవుతుంది కదా, ఎంజీ ఎఫ్ సైన్ 60. చూడండి ఇంతకుముందు ఎన్ ఈక్వల్ టు, ఈ కేసులో ఏమవుతుంది? నార్మల్ ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ ద బాడీ ఎన్ ఈక్వల్ టు ఎంజీనే అవుతుంది మనం హారిజంటల్ డైరెక్షన్లో ఫోర్స్ ఎక్ట్ చేసినప్పుడు. బట్ హారిజంటల్ కాకుండా హారిజంటల్ కొంత పైన ఫోర్స్ ఎక్ట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? నార్మల్ ఫోర్స్ అనేది దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ హియర్. నార్మల్ ఫోర్స్ అనేది ఎప్పుడూ కూడా ఎంజీనే అవ్వాలన్న రూల్ ఏం లేదు. ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద కేస్. అండ్ బాడీ ఎక్కడ ఉంది, ఆ బాడీ మీద ఎటువంటి ఫోర్సెస్ ఉన్నాయి, దాని మీదే డిపెండ్ అవుతుంది అనమాట. ఇన్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ ఇస్ ద నార్మల్ ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ ద బాడీ? ఎంజీ అంటే ఏం రాసుకోవాలి మీరు? 10 ఇంటూ 9.8 మైనస్ ఎఫ్ అంటే ఎంత? 100 ఇంటూ సైన్ 60. ఈ మొత్తం సబ్స్టిట్యూట్ ఓవరాల్గా ఇక్కడ మనకి ఎంత అవుతుంది? ఎం ఇంటూ జీ అంటే 10 ఇంటూ 9.8, సో 98 newtons ఇక్కడ వస్తుంది.
బట్ ఇక్కడ మనకు 98 న్యూటన్స్ వస్తుందా, 98 న్యూటన్స్ కంటే తక్కువ అనేది వస్తుంది ఇక్కడ. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, సింపుల్గా మనం వీఆర్ నాట్ ఇంక్లూడింగ్ ఫ్రిక్షన్, సింప్లీ వీఆర్ టేకింగ్ ఏ బ్లాక్ లైక్ దిస్ అండ్ వీఆర్ పుల్లింగ్ లైక్ దిస్. సో దిస్ ఇస్ ద యాక్చువల్ ఫిగర్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్. దిస్ ఇస్ ద యాక్చువల్ ఫిగర్, దిస్ ఇస్ ద ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్. దీన్నే మనం ఎఫ్బిడి అంటాం. ఎఫ్బిడి ఆఫ్ దిస్ కేస్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద ఎఫ్బిడి ఆఫ్ the second example. So we treat the body as a point particle and we show all the forces acting on the body. Now let us see a few more problems how we solve. Now let us take an example here. Now, here we have a rough surface, rough horizontal surface, and m is given like this. M, let's say 10 kg is given, and mu s, the coefficient of static friction between the surface and the block. Let's say this value is 0.6, this value is 0.6. Now we want to move this body. Now what is the minimum force? What is the minimum force that should be applied? What is the minimum force on the body to move the body? What is the minimum force that should be applied on the body to move the body అని అడుగుతాను మన క్వశ్చన్. అంటే ఎలా చేయాలి మనం? సో మనం చిన్నగా మనం ఫోర్స్ ఎగ్జర్ట్ చేస్తూ పోతే ఇటువైపు కూడా మనకి స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ అనేది పెరుగుతుంది కదమ్మా. పెరిగి ఇది ఏమవుతుంది, ఇట్ కమ్స్ టు ఏ మ్యాక్సిమం వాల్యూ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ లిమిటింగ్ వాల్యూ ఆఫ్ స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్. అంటే అప్లైడ్ ఫోర్స్ అనేది ఎంత ఉండాలి, ఎఫ్ మినిమమ్ మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు హౌ మచ్, ఎఫ్ఎస్ మ్యాక్స్. ఇది ఎంత ఉండాలమ్మా ఆబ్జెక్ట్ మూవ్ చేయాలంటే? సో ద మినిమమ్ అప్లైడ్ ఫోర్స్ మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు మ్యాక్సిమమ్ ఆర్ లిమిటింగ్ వాల్యూ ఆఫ్ స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్. బట్ ఎఫ్ఎస్ మ్యాక్స్కి మనకు ఆల్రెడీ ఫార్ములా తెలుసు కదా, అదేంటి మ్యూఎస్ ఇంటూ ఎన్. బట్ ఎన్ అనేది మనకు తెలుసా, కాబట్టి దీని యొక్క ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ తీసుకోవాలి. సో కిందికి ఏం పని చేస్తుంది, గ్రావిటల్ ఫోర్స్ ఎంజీ కిందికి. ఇదే బాడీని మన పాయింట్ పార్టికల్ ట్రీట్ చేస్తున్నాం. పైకి ఏం పని చేస్తుంది, ఎన్. మనకి హార్జెంటల్ సర్ఫేస్ మీదే ఉంది కదా మా బాడీ, హార్జెంటల్ వైపు వర్టికల్గా మూవ్ అవుతుందా, మూవ్ కాదు. అంటే నెట్ ఫోర్స్ ఇన్ వై డైరెక్షన్ మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు 0. అంటే పైకి ఉన్నది ఫోర్స్ ఎన్, కిందికి ఉన్న ఫోర్స్ మైనస్ ఎంజీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. అంటే ఎన్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, ఎంజీ. అంటే మ్యూఎస్ ఇంటూ ఎన్ అంటే ఏం రాసుకోవాలి మనం, ఎంజీ. మ్యూఎస్ అంటే ఎంత అని చెప్పాను, 0.6. ఎం అంటే ఎంత, 10 kg. జీ అంటే 9.8. Now multiply all these things, you will get some value in newtons. So this much amount of the force that we need to apply to start the ఆబ్జెక్ట్ని చిన్నగా స్టార్ట్ చేయాలంటే మనకి ఇది మూడింటిని మల్టిప్లై చేస్తే ఎంతైతే వస్తుందో అంత ఫోర్స్ అనేది మనం ఎగ్జర్ట్ చేయాలి. అప్పుడే ఏమవుతుంది, బాడీ అనేది మూవ్ అవుతుంది. ఇంతకంటే తక్కువ ఫోర్స్ ఎగ్జర్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఆ బాడీ అసలు మోషన్లోకి రాదు. బికాస్ దిస్ ఈస్ ద లిమిటింగ్ వాల్యూ ఆఫ్ స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ ఆర్ మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఆఫ్ స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్. ద అప్లైడ్ ఫోర్స్ మస్ట్ బీ గ్రేటర్ దాన్, దీనికి ఈక్వల్గా కానీ కొంచెం ఎక్కువ కానీ ఉండగానే ఏమవుతుంది, బాడీ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట, మోషన్లోకి వచ్చేస్తుంది. Yes, now let us take one more example. Yes. Consider an inclined surface like this. Yeah, take this angle as theta. Assume this is a smooth surface. So that means frictionless surface. Now a block is sliding. Like this. A block is sliding. So because of gravitational force, what happened? The body slides down. Now we want to find acceleration of the block as it slides. So again, directly here you can take free body diagram. Yes. So the actual gravitational force that acts like this, right? So for our convenience, what we do is, so this side we take plus x axis, take plus x and take y axis. So whenever the body slides like this, so it accelerates this way, right? But what about its acceleration normal to the surface? ఈ సర్ఫేస్కి నార్మల్ డైరెక్షన్లో యాక్సిలేషన్ ఉంటుందా? నో. ఇటు కానీ పైకి కానీ కింది కానీ మూవ్ కాదు కదమ్మా, ఈ నార్మల్కి నో. సో నార్మల్కి ఈ సర్ఫేస్కి ప్యారలల్గానే కదా ఆబ్జెక్ట్ మూవ్ అయ్యేది. సో కాబట్టి నా వాట్ వి డూ ఇస్, సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై వీఆర్ టేకింగ్ ప్లస్ ఎక్స్ యాక్సిస్ దిస్ వే అండ్ ప్లస్ వై యాక్సిస్ దిస్ వే. సో యాక్చువల్ ఫోర్స్ ఎంజీ ఈజ్ యాక్టింగ్ డౌన్వర్డ్ దిస్ వే, రైట్? Now let us resolve this force into two components. One is parallel component parallel to the x-axis, one is perpendicular to the x-axis. So this side, so if this angle is theta, now
take this way. Yeah, take like this. If this angle is theta, what about this angle? This angle also becomes theta. Then this vector mg is making certain angle theta with here. So this side what do we get? mg cos theta. ఈ mg అని యాక్చువల్లీ ఇలా ఉంది. ఇటువైపు కనుక y ఇది నెగటివ్ y. ఈ నెగటివ్ y యాక్సిస్తో ఎంత యాంగిల్ చేస్తుంది? mg అనేది టీటా యాంగిల్ చేస్తుంది. కాబట్టి నెగటివ్ యాక్సిస్ డైరెక్షన్లో మనకి ఏ కాంపౌండ్ వస్తుంది? mg కాస్ టీటా కాంపౌండ్ వస్తుంది. సో దీనికి పర్పెండిక్యులర్గా x యాక్సిస్ ఇది ప్లస్ y, ఇది మైనస్ y. సో ఈ యాక్సిస్ డైరెక్షన్లో మనకి ఏమొస్తుంది? mg sin టీటా, mg sin టీటా. సో ఈ ఫోర్స్ అనేది ఇటువైపు ఉంది కదమ్మా. దిస్ ఇస్ ద ఫోర్స్ ఎగ్జైటెడ్ బై ద బ్లాక్ నార్మల్ టు ద సర్ఫేస్. సో ఇప్పుడు ఈ సర్ఫేస్ కూడా ఏం చేస్తుంది? ఇటు ఆపోజిట్కి కొంత ఫోర్స్ ఎగ్జైట్ చేస్తుందా లేదా? విచ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ నార్మల్ ఫోర్స్. అండ్ హియర్, సో దిస్ ఫోర్స్ అండ్ దిస్ ఫోర్స్, దీస్ టూ మస్ట్ బి సేమ్. Then only it moves only in horizontal, in incline, parallel to the inclined path. So here you can write net force in y direction is equal to 0. సో ఇటు పైకి ప్లస్ వై యాక్సిస్ వైపు ఉంది కాబట్టి అదేంటి ప్లస్. ఇది mg కాస్ థీటా ఎటువైపు ఉంది? మైనస్ వై యాక్సిస్ వైపు ఉంది కదమ్మా. ఇది ప్లస్ వై అయితే మైనస్ వై అవుతుంది కదా. సో మైనస్ mg కాస్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఈ ఈక్వేషన్ ఏమొస్తుంది మనకి? n ఈక్వల్ టు mg కాస్ థీటా. ఐ టోల్డ్ యూ ఆల్రెడీ, నార్మల్ ఫోర్స్ అనేది ఎప్పుడు mg కావాల్సిన అవసరం లేదు. mg కంటే తక్కువ, జనరల్గా తక్కువ అవుతుంది, కొన్నిసార్లు ఎక్కువ కూడా అవుతుంది. బట్ ఇన్ దిస్ కేస్ వాట్ ఈస్ ద నార్మల్ ఫోర్స్? mg కాస్ థీటా. నౌ నెట్ ఫోర్స్ ఇన్ x డైరెక్షన్, ఇటువైపు ఎన్ని ఫోర్సెస్ ఉన్నాయమ్మా? ఓన్లీ ద కాంపోనెంట్ ఆఫ్ గ్రావిటీనే కదా. mg యాక్చువల్గా ఇలా ఉంది, ఇటు కాంపోనెంట్ mg కాస్ థీటా, ఇటు కాంపోనెంట్ mg సైన్ థీటా, mg సైన్ థీటా. ఎఫెక్ట్స్ అంటే అక్కడ న్యూటన్ సెకండ్ లా, net force equal to mass into acceleration, mg sin theta. Gets cancelled, ax, that means acceleration of the block along this way parallel to the inclined path. So in this way, what is the acceleration of the block? G sin theta, So now, if the theta value is 30 degrees, just you need to substitute 30 degrees here and you'll get acceleration. If theta value is some 60 degrees, you need to substitute 60 degrees and you'll get acceleration of the block along the inclined path. See guys, here we are taking a simple case. The inclined path which we are taking is frictionless. But now let us include friction. Let us include friction. So in this case, we are assuming that mu k is equal to 0. The coefficient of kind of friction is 0. But in this case, let us take mu k is not equal to 0. That means there is friction. ఫ్రిక్షన్ కూడా ఉంది అని అనుకుంటాను అన్నమాట. ఇక్కడ ఫ్రిక్షన్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందమ్మా? బాడీ ఇటువైపు స్లైడ్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తే ఫ్రిక్షన్ ఎటువైపు పనిచేస్తుంది? ఫ్రిక్షన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ కదమ్మా. అంటే ఫ్రిక్షన్ మనం ఎలా పనిచేస్తుంది? ఈ డైరెక్షన్లో ఎఫ్కే ఇలా రాసుకోవచ్చు మనం. ఇటువైపు mg sin theta కిందికి పనిచేస్తుంది, ప్యారలల్ టు ద ఇంక్లైన్ పాత్. ఇది కూడా ప్యారలల్ టు ద ఇంక్లైన్ పాత్, బట్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ మోషన్ ఆఫ్ ద బ్లాక్. సో సేమ్ ఇదే విధంగా మనం ఈ కేసులో కూడా మనం ఫ్రిక్షన్ ఇంక్లూడ్ చేసినా కూడా, ఒకవేళ ఈ సర్ఫేస్కి ఫ్రిక్షన్, సర్ఫేస్కి బ్లాక్కి ఫ్రిక్షన్ ఉన్నా కూడా ఏమవుతుంది మనకి? సేమ్ ఇదైతే మారదు కదమ్మా. వై డైరెక్షన్లో పైకి కిందికి మూవ్ అవుతుందా? నో. కాబట్టి ఇన్ వై డైరెక్షన్ ద బాడీ ఈజ్ ఇన్ ఈక్విలిబ్రియం. సో నెట్ ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ ద బాడీ మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు 0. అంటే ఏమవుతుంది మళ్ళీ? n ఈక్వల్ టు mg కాస్ థీటా, అదే అవుతుంది. n ఈక్వల్ టు mg యాజ్ ఈజ్గా ఇదే సబ్ చేస్తాం, ఇదే వస్తుంది. నౌ నెట్ ఫోర్స్ in x direction is equal to net force, నెక్స్ట్ డైరెక్షన్ ఈక్వల్ నెట్ ఫోర్స్. x డైరెక్షన్ ఎన్ని ఫోర్స్ ఉన్నాయా? కిందికి ఇటువైపు ఫోర్స్ ఏముంది? mg sin theta. బట్ ఇంతకుముందు కేసులో ఇది ఫ్రిక్షన్లెస్ అయితే మనకి ఆపోజిట్ ఏం ఫోర్స్ లేదు. బట్ ఇక్కడ ఫ్రిక్షన్ ఉంది కదా, మీ కేసులో ఫ్రిక్షన్ ఉంది కదా, కాబట్టి ఆపోజిట్ ఏముంది? సింప్లీ ఎఫ్కే అనేది దీన్ని మనం క్యాపిటల్ ఎఫ్ కాదు, స్మాల్ ఎఫ్కే అంటాం, స్మాల్ ఎఫ్కే. సో మాస్ ఇంటూ యాక్సలరేషన్ అండ్ mg sin theta. ఎఫ్కే అంటే తెలుసు కదా మనకి, ఫార్ములా ఏంటి? mu k ఇంటూ n, కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ కైనెటిక్ ఫ్రిక్షన్ ఇంటూ నార్మల్ ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ ద బాడీ, max mg sin theta mu k n. అంటే నార్మల్ ఫోర్స్ ఏంటమ్మా ఇక్కడ? mg cos theta. సో అదేవిధంగా సో యాక్సలరేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ డు వి గెట్? ఇక్కడేమో క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది కదమ్మా. సో g sin theta minus mu k cos theta. This is the acceleration
of the block with which it accelerates downward direction. It accelerates downward direction. G sin theta minus mu k cos theta. So here the block is moving downward. We are assuming that the block is moving downward. So what if the block moves up? Suppose అలా కాకుండా బ్లాక్ పైకి వెళ్తుంది అనుకుందాం. అప్పుడు ఏ విధంగా ఈక్వేషన్ పడుతుందో చూద్దాం. Yes, again we are considering an inclined path. Here a block is moving toward this way. A block is moving towards this way. ఇట్ ఈస్ ఎ ఫ్రిక్షనల్ సర్ఫేస్. ఫ్రిక్షన్ ఉంది, ఈ బాడీకి దీనికి ఫ్రిక్షన్ ఉంది. ఇప్పుడు దీని యొక్క యాక్సిలేషన్ ఏ విధంగా ఉందో మనం కనుక్కుందాం. సో బాడీ పైకి వెళ్తుంది కాబట్టి, సో బాడీ పైకి వెళ్ళిన కిందికి వెళ్ళిన ఫోర్స్ ఎప్పుడు ఎలా పనిచేస్తుందమ్మా? గ్రావిటీ ఫోర్స్ ఆల్వేస్ యాక్ట్స్ డౌన్వర్డ్ దిస్ వే. సో కాబట్టి మళ్ళీ మనం ఈ విధంగా తీసుకుంటాం, ఇటు ప్లస్ ఎక్స్ యాక్సిస్, ఇటు ప్లస్ వై యాక్సిస్, మన కన్వీనియన్స్ కోసం. సో ఈ యాంగిల్ టీటా అయితే ఈ యాంగిల్ కూడా టీటా అవుతుంది, ఎంజీ కాస్ టీటా. సో ఇదే ఫోర్స్ని మనం ఇటువైపు కాంపౌండ్ తీసుకుంటే రెజల్యూషన్ ఆఫ్ వెక్టర్ చెప్పింది ఎందుకే అనమాట. దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్ వెక్టర్, ఎంజీ ఈజ్ ఎ వెక్టర్, ఎంజీ ఈజ్ ఎ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ వెక్టర్. సో దీన్ని మనం టూ కాంపౌండ్స్ విడగొడుతున్నాం. ఒకటి ప్యారల్ టు ద సర్ఫేస్, వన్ ఈజ్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద సర్ఫేస్, ఎంజీ సైన్ థీటా. ఇప్పుడు బ్లాక్ ఇటువైపు మూవ్ అవుతుంది కాబట్టి ఫ్రిక్షన్ ఎటువైపు పనిచేస్తామా? ఫ్రిక్షన్ ఎప్పుడు ఎలా ఉంటుంది? ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ మోషన్, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ మోషన్ అంటే ఇటువైపు పనిచేస్తూ ఉంటుంది. ఫ్రిక్షన్ ఇటువైపు పనిచేస్తుంది. సో ఇటువైపు మనకి బ్లాక్ అనేది సర్ఫేస్ మీద ఇంత ఫోర్స్ ఎగ్జర్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి సర్ఫేస్ కూడా బ్లాక్ మీద అంతే ఫోర్స్ ఆపోజిట్లో ఎగ్జర్ట్ చేస్తుంది. అంటే నెట్ ఫోర్స్ ఇన్ ఎక్స్ డైరెక్షన్ మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు జీరో. ఎందుకు జీరో అంటున్నాం మనం? ఈ సర్ఫేస్ కనుక తీసుకుంటే బ్లాక్ ఇటువైపు పైకి అని వెళ్తుంది, వెళ్ళి మళ్ళీ కిట్ వస్తుంది కదా. ఇటువైపు అయితే మూవ్ కాదు కదా. అంటే వై డైరెక్షన్లో బాడీకి ఎటువంటి మూవ్మెంట్ ఉండదు. దట్ మీన్స్ ఇన్ వై డైరెక్షన్ ద బాడీ ఈజ్ ఇన్ ఈక్విలిబ్రియం. సో నెట్ ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ ద బాడీ ఇన్ వై డైరెక్షన్ మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు జీరో. సో నెట్ ఫోర్స్ ఇన్ వై డైరెక్షన్ అంటే ఎన్ పైకి ఉంది మైనస్ ఎంజీ కాస్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో. సో ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ డు వి గెట్? ఎంజీ కాస్ థీటా. Now let us find acceleration. Now net force acting on the block. Net force అంటున్నాం కదమ్మా, బట్ బ్లాక్ ఇటువైపు మూవ్ అవుతుంది, బట్ టూ ఫోర్సెస్ ఎటువైపు పనిచేస్తున్నాయి? మనకి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో పనిచేస్తున్నాయి కదమ్మా. ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో పనిచేస్తున్నాయి. సో వి రైట్ ఎంజీ సైన్ థీటా ఇటువైపే ఉంది. సో ఇటువైపే కైనెటిక్ ఫ్రిక్షన్ కూడా ఇటువైపే ఉంది. సో మాస్ ఇంటూ యాక్సలరేషన్ ఎంజీ సైన్ థీటా న్యూకే ఇంటూ ఎన్. ఎం ఇంటూ యాక్సలరేషన్ ఎంజీ సైన్ థీటా మ్యూకే ఇంటూ ఎన్. ఎన్ అంటే మనకి ఇక్కడ ఆల్రెడీ వచ్చింది కదా, ఎంజీ కాస్ థీటా. ఎం గెట్స్ క్యాన్సల్. సో ఏఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీ సైన్ థీటా ప్లస్ మ్యూకేజీ కాస్ థీటా. హియర్ వి గెట్ లైక్ దిస్. బట్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ యాక్సిలేషన్ వీఆర్ గెటింగ్ పాజిటివ్ టర్మ్స్. ఇది పాజిటివ్ టర్మ్, ఇది పాజిటివ్ టర్మ్ వస్తుంది. బట్ హౌ ఈజ్ దిస్ యాక్సిలేషన్? ఈ ఫోర్స్ అనేది వెలాసిటీకి ఎలా ఆపోజిట్లో ఉంది కదమ్మా. కాబట్టి మనకు వచ్చే వాల్యూని మనం జనరల్గా ఏమంటాం? మనం నెగటివ్ యాక్సిలేషన్ అంటాం. ఇక్కడ వచ్చే యాక్సిలేషన్ ఏమంటాం మనం? నెగటివ్ యాక్సిలేషన్. బికాస్ ద బాడీ స్లోస్ డౌన్. ఇటు పైకి వెళ్ళినా కొద్దీ సో వెలాసిటీ ఇటువైపు ఉంది, బట్ మనకి ఫోర్స్ మాత్రం ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఉంది కాబట్టి మనకి యాక్సిలేషన్ జనరల్గా ఈక్వేషన్ ఉపయోగిస్తే పాజిటివ్ వాల్యూ వస్తుంది. బట్ ఫైనల్గా మనం ఏం చేస్తాం? ఒక నెగటివ్ సైన్ని మనం అసైన్ చేస్తాం. బికాస్ ద బాడీ ఈజ్ స్లోయింగ్ డౌన్. ఒక బాడీ స్పీడప్ అయితే దాన్ని పాజిటివ్ తీసుకుంటాం, బట్ బాడీ స్లో అవుతుంది కాబట్టి నెగిటివ్ తీసుకుంటాం. మనం యాక్చువల్లీ ఓవరాల్ పాజిటివ్ వాల్యూ వస్తుంది బట్ మనం మాత్రం నెగిటివ్ సైన్ అసైన్ చేస్తాం. ఎందుకంటే ద బాడీ ఈజ్ స్లోయింగ్ డౌన్ యాజ్ ఇట్ మూవ్స్ అప్. అదే పైకి వచ్చినప్పుడు మనకు పాజిటివ్ వస్తే పాజిటివ్ వస్తాం, దాన్ని నెగిటివ్ చేయం. ఎందుకు? ద బాడీ ఈజ్ స్పీడింగ్ అప్. Now let us take another example. The body a rough surface అంటే ఫ్రిక్షన్లెస్ కాదు, ఫ్రిక్షన్ ఉంది అని అర్థం. ఇలా ఒక బ్లాక్ ఉంది. Now I am pulling with tension T. ఒక థ్రెడ్ ఇలా కొంత టెన్షన్తో ఇలా లాగుతున్నాను. సో యాంగిల్ ఏమంటాను నేను? టీటా అంటాను. ఎస్. అండ్ మ్యూకే
ఎంతో కొంత ఇచ్చాడు. ద కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ బిట్వీన్ ద బ్లాక్ అండ్ ద సర్ఫేస్. మనకు ఇప్పుడు యాక్సిలేషన్ అడుగుతాడు, ఎక్స్ డైరెక్షన్లో యాక్సిలేషన్ ఎంత అని అడుగుతాడు. సో మనం దీన్ని ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ తీసుకోవాలి కదా. ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ తీసుకుంటే ఏం చేస్తాం మనం, ఇలా కిందికి ఎంజీ ఉంది, పైకి ఏముంది నార్మల్ ఫోర్స్ ఉంటుంది. నార్మల్ ఫోర్స్ ఎగ్జర్ట్ బై దిస్ సర్ఫేస్ ఆన్ ద బ్లాక్. సో ఇటువైపు ఏమంటాం మనం దీన్ని టీఎక్స్ అంటాం, పైకి ఏమంటాం మనం దీన్ని టీవై అంటాం. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం, ఫస్ట్ నెట్ ఫోర్స్ ఇన్ వై డైరెక్షన్ మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు 0 బికాస్ వై డైరెక్షన్లో బాడీ మూవ్ కాదు కదా మనకు. హారిజంటల్ సర్ఫేస్ మీదే మనం పుల్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాం, ఇట్లా లాక్కుంటూ వెళ్తున్నాం. సో పైకి ఏముంది ఎన్ ప్లస్ ఇంకేముంది టీవై మైనస్ ఎంజీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంజీ మైనస్ టీవై. టీవై అంటే వై కాంపోనెంట్ ఆఫ్ టెన్షన్. ఎన్ టీవై అంటే ఏం లేదు, టీ ఇక్కడ యాంగిల్ టీటా ఉంది కదమ్మా, కాబట్టి ఇటువైపు టీఎక్స్ అంటే టీ కాస్ టీటా వస్తుంది, టీవై అంటే టీ సైన్ టీటా వస్తుంది, టీ సైన్ టీటా ఇలా వస్తుంది. ఎన్ ఈక్వల్ వచ్చేసింది మనకి. ఇప్పుడు యాక్సిలేషన్ కావాలి అంటే ఏం చేయాలి మనం, నెట్ ఫోర్స్ ఇన్ ఎక్స్ డైరెక్షన్. నెట్ ఫోర్స్ ఇన్ ఎక్స్ డైరెక్షన్, ఎక్స్ డైరెక్షన్లో ఏం ఫోర్స్ ఉంది కదమ్మా, ఒకే ఒక ఫోర్స్ ఉంది, అదేంటి టీఎక్స్. బట్ ఇంకొక ఫోర్స్ కూడా ఉంది, అదేంటి కైనెటిక్ ఫ్రిక్షన్. కైనెటిక్ ఫ్రిక్షన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ మోషన్ ఇలా పనిచేస్తుంది కదమ్మా. మనం ఇది 0 అనట్లేదు, ఫ్రిక్షన్ ఉందని చెప్తున్నాం. సో టీఎక్స్ మైనస్ ఎఫ్కే. సో నెట్ ఫోర్స్ ఈక్వల్ టు మాస్ ఇంటూ యాక్సలరేషన్. టీఎక్స్ అంటే ఏంటి టీ కాస్ టీటా, ఎఫ్కే అంటే ఏంటి మ్యూకే ఇంటూ ఎన్. నౌ ఎం ఇంటూ ఏఎక్స్ ఈక్వల్ టు టీ కాస్ టీటా మైనస్ మ్యూకే ఇంటూ ఎన్. ఎన్ అంటే మనకు ఆల్రెడీ వచ్చింది కదమ్మా, ఎంజీ మైనస్ టీ సైన్ టీటా. ఇప్పుడు ఏఎక్స్ యాక్సలేషన్ ఇన్ ఎక్స్ డైరెక్షన్ అంటే ఏం రాసుకుంటాం మనం, మొత్తానికి టీ కాస్ టీటా మైనస్ మ్యూకే ఇంటూ ఎంజీ మైనస్ టీ సైన్ టీటా బై ఎం. సో దిస్ ఈజ్ ద యాక్సలేషన్. జనరల్గా మనకి అంటే టెన్షన్ టీ వాల్యూ ఇస్తారు, టీటా వాల్యూ ఇస్తారు, మ్యూకే వాల్యూ ఇస్తారు, ఎం వాల్యూ ఇస్తారు. నౌ వీ నీడ్ టు సబ్స్టిట్యూట్ ఆల్ ద వాల్యూస్, దెన్ యూ విల్ గెట్ దిస్ వాల్యూ ఇన్ మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్. విల్ గెట్ దిస్ వాల్యూ ఇన్ మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్. సో దిస్ ఈస్ ద వే వీ హ్యావ్ టు సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ బై టేకింగ్ ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్. ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ అంటే మనకి కొన్ని ఫోర్సెస్ ఇస్తాడు, మనకి ఇట్లా బాడీ ఇస్తాడు, ఆ బాడీ మీద ఉండే టోటల్ ఫోర్సెస్ మనం డ్రా చేయాలి. ఆ బాడీ పైన ఉన్న ఫోర్సెస్, ఆ బాడీ మిగతా వాటి మీద ఎగ్జర్ట్ చేసే ఫోర్సెస్ కాదు. వీ హ్యావ్ టు indicate we have to show all the forces acting on the body, not the forces exerted by the body on other bodies. Yes. Now let us see another example. Yeah, here we have two rigid walls. Yeah, let's say this is ceiling, this is a rigid vertical wall, and a block is hanged like this. A block is hanged like this. It is one string, second string, and third string. Or let's say first, second, third. Let us give the names 1, 2, 3. Now we want to find the tensions. Now we want to find the tension in the strings. Here, this one, and this one. If you take the free body diagram of the block, I am taking the free body diagram of the block. First, I want to find T1. So for that one, let us take, for our convenience, let us take G value 10 meter per second square, not 9.8. So mg acts downward direction, tension T1 is acting in the upward direction. So here this body is in equilibrium, right? It is not falling down, simply it is hanged. దీనికి హ్యాంగ్ చేసి చేయబడింది కదమ్మా. అంటే ఇప్పుడు దీని మీద నెట్ ఫోర్స్ ఇన్ వై డైరెక్షన్ ఎంత కావాలి, ఖచ్చితంగా 0 కదమ్మా. ఈక్విలిబ్రియం కండిషన్ ఇదే కదా. బట్ పైకున్న ఫోర్స్ ఏంటి, ఇక్కడ నుంచి T1, కిందికున్న ఫోర్సు mg. అంటే ఏం చేయొచ్చు మనం, T1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు mg అంటే 10 into 10. టెన్షన్, ఫస్ట్ టెన్షన్ వచ్చేసింది కదమ్మా 100 న్యూటన్స్. సో మనకి ఐ ఫర్గాట్ టు టెల్ యూ హియర్ దిస్ యాంగిల్ మస్ట్ బి గివెన్. ఈ యాంగిల్ ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలి, ఇవ్వకపోతే మనకి ప్రాబ్లం సాల్వ్ కాదు. దీని టీటా అని ఇస్తారు, టీటా కాకుండా ఇక్కడ ఏమంటాం 60 degrees అంటున్నాం మనం, 60 degrees. నౌ ఇఫ్ యూ టేక్ ఎ పాయింట్ హియర్, ఇఫ్ యూ టేక్ ఎ పాయింట్ పార్టికల్ హియర్, ఈ ఒక పార్టికల్ ఉంది కదా అంటే థ్రెడ్సే, బట్ ఈ జాయింట్ ఉంది కదా, ఏ పాయింట్ ఎట్ ద జాయింట్ దట్ ఈజ్ ఇన్ ఈక్విలిబ్రియం, రైట్? అది ఓవరాల్గా ఈక్విలిబ్రియం ఉందా లేదా? మొత్తం ఈ థ్రెడ్ ఇది ఏం కదలనప్పుడు ఈ పాయింట్ కూడా కదలట్లే కదమ్మా. సో ద నెట్ ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ దిస్ పాయింట్ మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు 0 అగైన్. ఇప్పుడు దీని మీద మనం ఈ పాయింట్, ఈ పార్టికల్ యొక్క ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ తీసుకుందాం. దాన్ని కనుక తీసుకుంటే ఎలా వస్తుంది మనకి, ఈ టెన్షన్ ఈ బ్లాక్ని ఏం చేస్తుందమ్మా, పైకి పుల్ చేస్తుంది. అదే ఈ పాయింట్ ఏం చేస్తుంది, కిందికి కూడా లాగుతుంది. అంటే మనం ఇక్కడ టెన్షన్ చూస్తేనో పైకి చూస్తాం,
బట్ ఈ పాయింట్ దగ్గర టెన్షన్ చూపిస్తే ఏం చేస్తాం మనం, దాన్ని టెన్షన్ని కిందికి చూపించాలి. ఇట్ ఈస్ లైక్ దిస్. ఐ విల్ టెల్ యూ వన్ ఎగ్జాంపుల్. నౌ ఇక్కడ ఒక బ్లాక్ ఉంది, ఇలా ఉన్నాం. నౌ యు ఆర్ పుల్లింగ్ దిస్ బాడ్. దీన్ని కొంత ఫోర్స్తో లాగుతున్నాం మనం, కొంత ఫోర్స్తో లాగుతున్నాం. 100 న్యూటన్స్, 100 న్యూటన్ ఫోర్స్తో మనం లాగుతున్నాం దీన్ని. సో ఈ బాడీ మీద ఉండే ఫోర్సెస్ కనుక తీసుకుంటే మనం ఇక్కడ కనుక చూస్తే మన టెన్షన్ ఎంత ఉందంట, మనం ఇందులో టెన్షన్ T ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 న్యూటన్స్ అంటాం. బట్ ఈ బాడీని ఇదేం చేస్తాం, ఇక్కడ ఇలా లాగుతుంది కదమ్మా, ఈ బాడీని మనకి ఇక్కడ చూస్తే ఇలా ఉంటుంది. బట్ ఆపోజిట్లో చెప్తే మనం నెట్ ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ ద పర్సన్ మీద చూస్తే మనకి టెన్షన్ ఎలా చూస్తామమ్మా, ఆ థ్రెడ్ ఇటువైపు ఫోర్స్ ఎగ్జర్ట్ చేస్తుందా లేదా. ఇఫ్ ద పర్సన్ ఎగ్జర్ట్ ఫోర్స్ 100 న్యూటన్స్ ఆన్ ద స్ట్రింగ్ ఆల్సో ఎగ్జర్ట్ ద సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఆన్ ద పర్సన్. ఇక్కడ టెన్షన్ ఎలా చూస్తాం మనం, 100 న్యూటన్స్. అంటే ఇక్కడ మనం ఇతను ఇటా ఫోర్స్ ఎగ్జర్ట్ చేసినందుకు మనకి ఇక్కడ ఇలా ఫోర్స్ 100 న్యూటన్స్ చూస్తాం. బట్ అదే ఈ పర్సన్ మీద ఈ థ్రెడ్ ఎంత ఫోర్స్ ఎగ్జర్ట్ చేస్తుందో ఏం చెప్తాం మనం, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో చూస్తాం. ఎంత అది, అగైన్ 100 న్యూటన్. దిస్ ఈజ్ ఫ్రమ్ న్యూటన్స్ థర్డ్. ఫర్ ఎవ్రీ యాక్షన్ దేర్ ఇస్ అన్ ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ రియాక్షన్. ఈ పర్సన్ 100 న్యూటన్ ఫోర్స్తో థ్రెడ్ని లాగితే థ్రెడ్ కూడా అతను ఎంత ఫోర్స్తో లాగుతుంది, 100 న్యూటన్ ఫోర్స్తో లాగుతుంది. అంటే ఇటువైపు చూస్తాం. సో ఇన్ ద సిమిలర్ మేనర్ ఇక్కడ మనం టెన్షన్ని పైకి T1 అని చూస్తే ఈ పాయింట్ని ఈ థ్రెడ్లో ఉన్న టెన్షన్ ఏం చేస్తాం, కిందికి లాగుతుందా లేదా. ఐఎమ్ షోయింగ్ ద టెన్షన్ యాజ్ T1. నా ఇటువైపు ఉన్న టెన్షన్ ఏమంటున్నాను నేను, T2 అంటున్నాను. ఇటువైపు ఉన్న టెన్షన్ని T3 అనండి. ఇక్కడ యాంగిల్ ఆల్రెడీ ఇచ్చాడు కదమ్మా, ఇక్కడ యాంగిల్ 60 degrees అయితే ఈ యాంగిల్ ఏమవుతుంది, దిస్ యాంగిల్ ఆల్సో బికమ్స్ 60 degrees. This angle also becomes 60 degrees. Now in this case let us apply. Now we want T1 already వచ్చేసింది మనకి. Now we want to find T2 and T3. Now again let us apply here. Net force in y direction is equal to 0. But T3 ఇలా ఉంది కదమ్మా. Now T3 can be resolved into two components. One is x component, one is y component. T3 అనేది ఈ యాక్సిస్తో 60 degrees చేస్తుంది. కాబట్టి వర్టికల్ డైరెక్షన్లో ఏమొస్తుంది మనకి, సైన్ కాంపోనెంట్ వస్తుంది. ఇదే డైరెక్షన్లో కాస్ కాంపోనెంట్ వస్తుంది. రెజల్యూషన్ ఆఫ్ వెక్టర్స్ ఆల్రెడీ చెప్పాను మీకు. ఏదైనా వెక్టర్ ఏ ఒక యాక్సిస్తో యాంగిల్ టీటా చేస్తే ఆ యాక్సిస్ డైరెక్షన్లో మనకి సైన్ కాస్ కాంపోనెంట్ వస్తుంది. ఆ యాక్సిస్కి పర్పెండిక్యులర్ డైరెక్షన్లో సైన్ కాంపోనెంట్ వస్తుందని చెప్పాను. కాబట్టి ఇక్కడ ఏమొస్తుంది మనకి, T3 సైన్ 60 degrees మైనస్ కిందికి ఏముంది, T1 ఉంది, ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో T3 sin 60 ఈజ్ ఈక్వల్ టు T1 అండ్ T3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు T1 బై sin 60. T3 ఈజ్ ఈక్వల్ T1 అంటే ఆల్రెడీ తెలుసు కదమ్మా, 100 బై sin 60. What is the value of sin 60? I think it is √3/2, right? Just substitute the values and you will get T3 value. You will find in newtons. Now T1 వచ్చేసి T3 వచ్చి. Now we want to find T2, right? సో కాబట్టి ఏం చేయాలి మనం, నెట్ ఫోర్స్ ఇన్ x డైరెక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఈ పార్టికల్ ఈక్విలిబ్రియం ఉందా లేదా, ఇటువైపు కానీ మూవ్ అవుతుందా, మనం ఈ పాయింట్కి రాసుకుని ఈ పాయింట్ మీద 3 ఫోర్సెస్ పనిచేస్తున్నాయి. టెన్షన్ T1, టెన్షన్ T2, టెన్షన్ T3. But the whole net force must be equal to 0 because this point is in equilibrium. We have already learned the condition for equilibrium. Net force acting on a particle must be equal to 0. అంటే జాయింట్ దగ్గర ఉన్న పార్టికల్ మీద నెట్ ఫోర్స్ అనేది 0 అవ్వాలన్నమాట. సో ఇటువైపు ఏముంది, x డైరెక్షన్లో T2 ఉంది. బట్ నెగిటివ్ x యాక్సిస్ వైపు, ఇది నెగిటివ్ x యాక్సిస్ వైపు కదమ్మా. కాబట్టి ఏముంది, T3 యొక్క x కాంపోనెంట్ ఏమవుతుంది, T3 cos θ cos 60. ఇటువైపు T3 sin 60 ఆల్రెడీ మనం తీసేసుకున్నాం. సో T3 cos 60 degrees ఈక్వల్ టు 0. కాబట్టి T2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, T3 cos 60 degrees. T3 ఆల్రెడీ ఇక్కడ వచ్చింది కదా, అది సబ్ చేస్తాం ఇంటూ cos 60 degrees. దెన్ విల్ ఫైండ్ newtons. That means, so we got T1, T2 and T3. So this is the way we have to solve the problems. So here whenever we have tension or force, we have to resolve them into vectors. సో మీకు రెజల్యూషన్ ఆఫ్ వెక్టర్స్ అనేది కొంచెం అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ ఒకసారి ఆ వీడియో చూడండి, నేర్చుకోండి. రెజల్యూషన్ ఆఫ్ వెక్టర్స్ వస్తేనే మనకి ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడం అనేది వస్తుంది. హోప్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ వన్. అండ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్, యూ కెన్ ఆస్క్ మీ ఇన్ వాట్సాప్.